La nave de rescate espacial horizon dawn se movia lentamente a traves de la oscuridad. Aquí no brillaban las estrellas. Aquí no vivían planetas. Solo la fría y vacía sombra de una estrella muerta llenaba el vacío. La tripulación hablaba en voz baja. Como se las voces fuertes pidieron despeda algo que dormía en la oscuridad. La comandante Ria estaba de pie en el centro del puente, mirando la pantalla frontal. Sus ojos estaban tranquilos. Pero la tripulación sabía que estaba preocupada. Todos los sensores de la nave estaban funcionando a máxima potencia, pero las lecturas eran extrañas y defectuosas. Aquí afuera siente mal. Susurró el piloto Jonas. Sus manos descansaban sobre los controls. Listas para moverse en cualquier momento. Sí, respondió Ria en voz baja. Mantente alerta. La horizon dawn estaba en una ruta de rescate. Se había enviado una llamada de auxilio desde algún lugar cerca de esta estrella muerta. El mensaje era corto, débil, con estática. Repetía solo una línea. Están aquí. No confíes en el silencio. La nave siguió las últimas coordenadas del mensaje. Pero ahora, mientras se adentraban en la sombra de la estrella, no había nada. En hay restos. En hay luces. En hay señales. En hay siquiera radiación de fondo. Casi como si el espacio mismo contuviera la respiración. La tripulación intercambió miradas de inquietud. Incluso los motores zumbaban más silenciosamente, como si la nave misma sintiera el peligro. La teniente Mara, la oficial de sensors, frunció el seno mirando su pantalla. Comandante, estoy captando algo. Muy débil. ¿Qué clase de algo? Preguntó Ria. Mara negó con la cabeza. No lo sé. Es como una forma en la oscuridad. No se mueve. No envía ninguna señal. Ria se acercó. ¿Puedes mostrarlo en la pantalla? Mara pulsó algunos comandos. Apareció un contorno tenue. Solo una sombra contra una sombra más profunda. Difícil de ver. Difícil de creer. El puente quedó en silencio. Jonas susurró, tal vez si la nave que envió la llamada de socorro. Tal vez, dijo Ria. Pero el tono de su voz decía que no lo creía. El horizon dawn se acercaba lentamente. Las luces se mantenían bajas. Los motores permanecían en silencio. Ria ordenó a todos que susurran y se movieran lentamente. Si algo se escondía allí, no quería alertarlo. Pasaron los minutos. La tensión creció. Entonces la voz de Mara rompió el silencio. Comandante, ¿hay más formas? ¿Cuántas? Preguntó Ria. Las manos de Mara temblaban sobre la consola. Cuento a cuatro no. Seis, espera, ocho. Ocho sombras. Inmóviles. Silenciosas. Observando. La tripulación sintió un peso frío sobre ellos. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Jonas tragó saliva. ¿Deberíamos dar la vuelta? Ria mantuvo la vista al frente. No. Si nos están observando. Dar la vuelta podría interpretarse como miedo. Sigan adelante. Despacio y con cuidado. La nave se deslizó más adentro de la trampa silenciosa. Cuando el horizon dawn pasó la octava sombra, Mara jadeó. Comandante, algo acaba de cambiar. ¿Qué cambió? Preguntó Ria. Las sombras, ya no son sombras. En la pantalla, las formas se iluminaron. Unas tenues líneas azules trazaron sus bordes, revelando la verdad. Naves de guerra. Destino desconocido. Rodeando completamente la horizon dawn. Jonas susurró una oración nerviosa. Los mecánicos se aferraron a sus asientos. El aire se sentía pesado. Como si la gravedad se hubiera duplicado. Ria habló con cuidado. Abra un canal. Sí, comandante. Al principio, la estática llenó los altavoces. Luego,
Una voz profunda y poco acogedora rizono por el puente. Nave Humana. Estás dentro del territorio Creyeron. Apaga tus motors. Rendit inmediatamente. Jonas miró fijamente a Creyeron. Aquí. ¿Por qué se esconderían detrás de una estrella muerta? Nadie lo sabía. Nadie quería saberlo. Pero la voz regresó. Más aguda esta vez. Tienen 10 segundos para obedecer. Levantó una mano para calmar a su tripulación. Quietos. Silencio. Fuera de las ventanas. Las naves alienígenas se acercaban. Sus cascos estaban cubiertos de placas orgánicas afiladas que se curvaban como garras alrededor de los bordes. Parecían depredadores esperando para morder. La cuenta regresiva continuó. 7 segundos. Los corazones de la tripulación latian con fuerza. 6 segundos. Finalmente habló. Con voz baja y firme. Somos una nave de rescate. No estamos armados para la batalla. La voz alienígena respondió al instante. 5 segundos. Jonas susurró. No les importa, comandante. 4 segundos. Mantuvo la calma. Preparan el protocolo silencioso. Todos los miembros de la tripulación se tensieron. El protocolo silencioso significaba que no se rendirían. Significaba que se estaban preparando. 3 segundos. Las manos de Mara se moverán rápidamente sobre sus controls. 2 segundos. Jonas activó los sistemas en una secuencia oculta. 1 segundo. Se inclinó hacia adelante. Con la mirada fría y fija. Pero antes de que pudiera hablar, la voz alienígena regresó. Esta vez temblando de ira. Nave Humana. Tu tiempo ha terminado. Un zumbido profundo llenó el espacio exterior mientras las naves Creyeron activaban sus armas. Una luz azul brillaba a través de sus cascos, concentrándose en sus canones. Jonas susurró. Comandante, van a disparar. El horizon dawn flotaba silenciosamente en la trampa, rodeado de enemigos listos para atacar. Pero no parpadeó. Mantengan la posición. Ordino. Sin miedo. Hoy. Las naves alienígenas fijaron su objetivo en la nave humana. Las luces del puente parpadearon. La tripulación contuvo la respiración. Entonces, un extraño pulso resonó desde lo más profundo del horizon dawn. Silencioso. Invisible y nada parecido a lo que esperaban los alienígenas. El extraño pulso que provenía de lo más profundo del horizon dawn se extendió por la nave como un latido silencioso. No sacudió nada. No hizo ningún sonido. Pero cada luz parpadeó por un breve segundo. Como si la nave misma estuviera despertando de un sueño. Jonas sintió que se lo erizaba el velo de los brazos. Comandante. ¿Qué fue eso? Mantuvo la calma. La primera phase. Mantenganse concentrados. Afuera. Las naves Creyeron no reaccionaron al principio. Sus armas permanecieron cargadas. Brillando con una fría luz azul. Creen que la nave humana estaba indefensa. Pequeña. Débil. Presa fácil. El comandante Creyeron habló de nuevo. Con una voz afilada como metal roto. Nave humana. Se les ordena rendirse. Apagaron todos los sistemas y prepararon el acceso de abordaje. El incumplimiento de la orden resultará en la destrucción total. Mara susurró. No están faroleando. Levantó una mano. Sabíamos que esto podría suceder. No entren en pánico. La tripulación intentó respirar normalmente, pero la presión en el aire se sentía más pesada que la gravedad. Todos sabían que estaban a segundos de la muerte. Las naves Creyeron eran famosas en todas las regiones. Emboscadores, asaltantes, destructores de cualquier cosa que se acercara demasiado. No tomaban prisioneros. No daban advertencias. Y nunca exigían la rendición. Eso es extraño.
murmuró Jonas. ¿Por qué ofrecer la rendición ahora? Nunca hacen eso. Ria asintió lentamente. ¿Por qué quieren algo? Este no es el comportamiento normal de los Creyeron. Se inclinó hacia Mara. Comprueba si nos han escaneado. Mara tecleó rápidamente. Sí. Están escaneando las cubiertas inferiores. Una y otra vez. Y es como si estuvieran buscando una señal específica. Jonas frunció el seno. ¿Quizás la llamada de auxilio? ¿Quizás la nave que vinimos a rescatar tenía algo que Creyeron? Los ojos de Ria se endurecieron. O hay alguien. Antes de que pudiera continuar, la voz alienígena regresó, más fuerte, más fría. Tienen 60 segundos para cumplir. El puente se congeló. 60 segundos. Jonas sintió el sudor correr por su cuello. Las manos de Mara temblaban sobre su consola. Los ingenieros susurraban oraciones. Los soldados se apretaban los cinturones. Ria susurró. Protocolo silencioso phase 2. Ahora. De inmediato. Las luces del puente se atenuaron en más. Las consolas pararon al modo de bajo consumo. Muchos sistemas parecían muertos. Pero no lo estaban. Simplemente se escondían. Ocultando su verdadero poder tras el silencio. Jonas bajó la voz. Comandante. Si atacan antes de que la phase 3 esté lista, no tendremos ninguna oportunidad. Lo sé, respondió Ria en voz baja. Pero si mostramos miedo, perdemos. Mara contó los segundos en voz baja. 50, 40 y 48. Fuera de las ventanas, las naves Creyeron se movieron ligeramente, estrechando su círculo. Sus placas de casco se plegaban y se movían como la piel de una criatura gigante preparándose para morder. El comandante Creyeron habló de nuevo. No intentan resistirse. Su nave está en inferioridad numérica. No tienen armas lo suficientemente fuertes como para dañarnos. Jonas murmuró. ¿Creen que somos una nave de rescate? ¿Creen que somos inofensivos? Ria casi sonrió. Bien. ¿Qué lo creen? Mara siguió contando. 40, 39. En la cubierta inferior, unas máquinas ocultas zumbaban suavemente. La energía se acumulaba en una cámara que la mayoría de la tripulación nunca había visto. Ni siquiera Jonas, el piloto, conoce todos los detalles. Solo Ria y un pequeño grupo de especialistas entendían lo que se avecinaba. Jonas miró a Ria. Comandante. El dispositivo es estable. Ria no respondió de inmediato. En cambio, observó las naves alienígenas en la pantalla, como tiburones rodeando un pequeño bote. Aguantará lo suficiente, dijo finalmente. Tien que hacerlo. Mara continuó. 30, 29. Las naves Creyeron cargaron sus armas en más. El resplandor azul a su alrededor se volvió más brillante, iluminando la sombra de la estrella muerta con un color frío y antinatural. La voz alienígena habló de nuevo. Están retrasando. No pongan a prueba nuestra paciencia. Ria pulsó un botón en su silla. Transmitter por canal abierto. Jonas vaciló. Comandante. Ella asintió. Que oigan. Jonas abrió el canal. Un suave pitido confirmó la conexión. Ria habló con voz tranquila y firme. Comandante Creyeron. Repetimos. Esta es una nave de rescate. Transportemos civiles heridos. No soldados. Solicitemos paso seguro. Siguió un silencio. Entonces el comandante alienígena respondió con un tono cruel y bullen. Sabemos lo que leven. Hemos escaneado su nave. Tienen algo que no les pertenece. Algo que tomaremos. Ria apretó la mandíbula. Esto lo confirmaba. No estaban allí por el horizon dawn.
Esteban Ali por lo que fuera que hubiera activado la llamada de auxilio anterior. Mara susurro. Comandante, 20 segundos. La voz Creyeron se volvió más fría. Preparance para el abordage. Tomaremos lo que queramos. Jonas susurro. Comandante, ¿vamos a hacer esto? Ria lo miró. No nos rendimos. La cuenta regresiva de Mara continuó. 19 En lo profundo de la nave. La cámara de motores oculta brillaba con una potencia creciente. El generator de pulsos, un dispositivo experimental destinado a manipular el espacio, alcanzó la etapa final. El zumbido se hizo más profundo, como la respiración de una máquina gigante. Quince. Afuera, las armas alienígenas comenzaron a fijar como objetivo el horizon dawn. 14. Ria se inclinó hacia adelante, con los ojos penetrantes. Mara, activa la phase 3 cuando te lo diga. Sí, comandante. 10. La luz azul en los canones Creyeron se hizo más brillante, lista para disparar. 8. Jonas susurró. Nos van a matar. Ria lo interrumpió. Tranquilo. 7. El comandante alienígena dio la orden final. Fuego a mi señal. 5, 4. Ria levantó la mano. 3, 2. El comandante alienígena rugió. Fuego. Ria bajó la mano. Mara, ahora. Mara accionó el interruptor. En ese preciso instante, el horizon dawn liberó un segundo pulso. Más fuerte, más profundo y imposible de comprender para los Creyeron. El espacio alrededor de la nave humana se angeló como agua. Las armas alienígenas fallaron. Y el campo de batalla cambió. El pulso del horizon dawn se extendió por el espacio oscuro como una onda invisible. Sin sonido. Sin luz. Nada que el ojo pudiera ver. Pero todas las naves Creyeron lo sintieron de inmediato. Sus canones brillantes parpadearon. Sus escudos temblaron. Sus motors tosieron como bestias moribundas. Por un breve segundo, todo se congeló. Jonas miró fijamente su pantalla. Comandante, ¿qué acabamos de liberar? Ria mantuvo la voz baja. La verdad. Afuera, las naves Creyeron comenzaron a retorcerse extrañamente. Como si el espacio a su alrededor se hubiera ablandado. Las líneas azules en sus cascos parpadeaban como luces rotas. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Comandante, el pulso está doblando sus campos de sensors. Ya no pueden fijarnos como objetivo. Jonas susurró. Están confundidos. No saben que les golpeó. La voz del comandante alienígena irrumpió por los altavoces, crepitando con la sorpresa. ¿Qué han hecho? Nave Humana, identifica el arma que usó. Ria no respondió. Simplemente miró la pantalla frontal, observando a las naves enemigas luchar. Por primera vez, el enjambre Creyeron parecía nervioso. El generator de pulsos, secreto, experimental, oculto en lo profundo del horizon dawn, era algo que la Galaxia jamás había visto. No disparaba lasers. No lanzaba missiles. No ardía ni explotaba. Cambiaba el espacio. Lo retorcia. Lo estiraba. Lo doblaba alrededor del horizon dawn como una cortina invisible. Este era el proyecto silencioso de la humanidad. Un proyecto que nadie esperaba que se utilizara. Jonas susurró. Comandante, esta tecnología nunca se probó en comete. Ria respondió. Hoy es la primera vez. Traigo saliva con dificultad. Y posiblemente la última. Afuera, una de las naves Creyeron intentó disparar de nuevo. El plasma azul salió disparado hacia adelante. Pero el rayo se cavó como una larga cinta y falló por completo el horizon dawn. En su lugar,
Impacto contra otra nave Creyeron. La nave impactada gyro violentamente, chocando contra una tercera nave. Ambas naves se separan de la formación, con sus cascos chispeando. La tripulación del puente observaba con los ojos muy abiertos. Mara susurro, está funcionando. El pulso está desviando sus armas. Ria Ascencio. No puden atacarnos. Jonas se permitió una breve sonrisa. Pensaban que estábamos atrapados. Ahora ni siquiera puden disparar bien. Pero su momento de esperanza no duró. El comandante alienígena regresó, con voz furiosa. ¿Se atreven a usar tecnología prohibida contra el enjambre? Amenazan su propia destrucción. Ria alzó una ceja. ¿Prohibida? ¿Quieres decir que lo tienen miedo? No entiendes con que juegas humana, sicio el alienígena. Apaga ese dispositivo o tu final será doloroso. Ria cortó la comunicación. No nos amenazarán monstruos que se esconden en las sombras. Dijo. La tripulación ascensió, recuperando el valor. Pero el enjambre Creyeron no había terminado. La nave más grande de su flota, una enorme nave con forma de hoja cava, avanzó. Oscuras púas se desplegaron a lo largo de su casco. Extraños símbolos brillaban en sus boards. Jonas susurró, comandante, es su nave insignia. Las manos de Mara temblaban. Sus armas están cargando algo nuevo. La nave insignia emitió una señal roja que se extendió por todas las demás naves Creyeron. Sus cañones se estabilizaron. Sus escudos se endurecieron. El efecto de desviación del pulso se debilitó ligeramente. Los ojos de Jonas se abrieron de par en par. Se están adaptando a la distorsión. Ria respiró hondo. Mara. Refuerza el campo. Duplica la potencia. La voz de Mara tembló. Si hacemos eso, el generator podría sobrecargarse. Hazlo, ordenó Ria. No tenemos otra opción. Mara accionó los controls. El zumbido del pulso se intensificó. Las luces parpadearon en el puente. En el interior de la nave, el metal crujió bajo presión. La distorsión alrededor del horizon dawn se hizo más fuerte de nuevo. Las naves Creyeron derivaron de forma inquietante, con sus sensors alterados. Pero la nave insignia no cayó en la trampa. Se mantuvo estable, ignorando las olas giratorias. Jonas susurró, son demasiado fuertes. Su tecnología está por encima de la de los demás. Ria miró fijamente la nave. Están usando un contracampo. Están intentando fallarnos el objetivo manualmente. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Comandante. Sus armas se están cargando a máxima potencia. Ria se puso de pie. Jonas. Prepara los motors de microsalto. Parpadeo. Aquí, en este campo gravitatorio, eso es casi un suicidio. Lo sé, respondió Ria en voz baja. Pero es nuestra única oportunidad. Un profundo estruendo resonó en el casco cuando la nave insignia disparó. Una enorme esfera de energía roja se lanzó hacia adelante, descargando la oscuridad. El disparo ignoró la distorsión. Se dirigió directamente hacia el horizon dawn. Impacto en 8 segundos, gritó Mara. Jonas pulsó los botones rápidamente. Microsalto listo. Pero la distancia del salto será pequeña, muy pequeña. Es suficiente, dijo Ria. 5 segundos. La esfera roja creció, calentando el espacio a su alrededor. 4 segundos. Sonaron las alarmas por toda la nave. 3 segundos. La tripulación contuvo la respiración. 2 segundos. Jonas gritó, saltando ahora. El horizon dawn desapareció en un destello de luz blanca. La esfera roja atravesó el espacio donde había estado la nave. El horizon dawn reapareció a solo unos kilómetros de distancia,
Detrás de la formación enemiga. Mara jadio. Lo hicimos. Soltamos a través de la distorsión. Jonas grito. Comandante Meyer. En la pantalla, la esfera roja, incapaz de encontrar su objetivo. Continuó su trayectoria y se estrelló contra una de las naves Creyeron. La nave no explotó. Se aplastó. Como si alguien la hubiera aplastado con manos invisibles. Se dobló por la mitad. Luego se dobló de nuevo y luego desapareció en un pequeño punto de polvo brillante. El puente quedó en silencio. Mara susurró temblando. Comandante, esa no fue una explosión normal. Esa arma no estaba destinada a destruir naves. Estaba destinada a barrarlas. Reamaró fijamente el polvo que se desvanecía. El enjambre oculta más secretos de los que pensábamos. El comandante Creyeron sonaba furioso. Nave Humana. No escaparás de nuevo. Te abriremos y tomaremos lo que vinimos a buscar. Jonas miró arriba. Quieren algo dentro de nuestra nave. ¿Pero qué? El rostro de Ria permaneció impasible. Pero una sombra cruzó sus ojos. Sabía algo. Algo que no lo había contado a la tripulación. Pero antes de que nadie pudiera preguntar, las alarmas volvieron a sonar. Mara gritó, Comandante, varias naves Creyeron se están separando de la formación. Se acercan rápidamente. Ria respiró hondo. Entonces les mostraremos lo que hacen los humanos cuando se ven acorralados. Colocó la mano sobre el interruptor de control final. Preparen el generator para la fase 4. Jonas la miró fijamente. Fase 4? Comandante. Eso abrirá el espacio de par en par. Ria asintió lentamente. Ese es el plan.